ajudava para puxar o mês para adiante. Para não preocupar com vir exitoso lo antes possível, senão para focus arriba vir melhor tiki cada dia. E éxito lo vem desse mês. Self-making tem mentalidade onde o abo te reconhecer que o processo de crescer e vai adiante nunca acaba. Arriba self-making, todo tipo de gente também e contra a história. História não que ajuda a abo vir uma versão de bom mês. Para sobre toda gente tem uma história para contar. Toda gente por si nos algo. E toda gente é self-making. Self-makers, what's up? Bom menina é para mim book club episode oficial de self-making. Agora nós temos mais ou menos 20-22 gente sinta conosco que den awe. Anto me invita 20. Ela llena basta bom. Nós resta net 2 tools que nós estamos usando para servir com coisas. Danke por sua tour para chegar. Agora nós estamos discussing dia para mim booking com uma lesa den area de self-improvement com Atomic Habits. Tu vai lá como aqui para Instagram clip com com Jennifer. Com todo mais com a passar com uma quote book que acaba. Saída vai straight para a boa. O único booking que me por acaba gente. Nós estamos uma maneira para ajudar a cabeça também, man. Não arribo. O book aqui está all about basta fácil, how to create good habits and how to get rid of bad habits. Coisa que nós tour dosting. Regla favorito mesmo, abo mesmo para com minha Auriba app. Her tem 2 reglas favorito. Prometa be 1% better every day. O book te explica, ante book te demonstrate com research que se bobira 1% melhor cada dia, é proven que a capa bota vai 37 via melhor como persona, então que cresce 37 via mais. As compared to mesmo coisa que está passando negatively também. Se você decrease o potential of como está performing com 1%, você vai virar pior. Então, a bedoeling está para focus em small incremental changes, em vez de overwhelm o mês com goals não mais grande, cambio não mais grande, para sobre a end, você está com desmotivar-nos. O que você pensa de 1% rule, Eric? No, yeah, essa maneira para isso. A 1% rule, it breaks it down to small pieces, no? Dus, hobby nos quer hasi coisas huge. Bambisa, sempre 1 January was the number 1 goal for the year? New body, toch? No, body, beach body. Sempre. Dus, pensamento tá que se você break it down into little increments, você vai hal bo goal mais lihe. Just a quick story de minha banda, me tem de mi work coaches na tempo, então gai hobby gordo, a metade hobby gordo. E ela bem Aruba riba cruise, ela disse, Herk, me que vai topabo, I have to show you something. Eu não estou volta que hobby riba social media, etc. Eu não estou echt riba social media. E ora ela bem me não reconhecer. E gai perde 100 libras. Den maneira ano e meio que me não awake. Então eu disse, wait, how did you do this? And ela explica-me, primeiro como ela any book in my life que ela tem goal 100 pounds in the year. E ela disse, normal vai ser 100 pounds, tá 50 kilos. Você disse, ok. Você começar, nós está pior. Nós está aí novo, carnaval, dá em curva, depois, botar ainda não vai para como chama, Semana Santa, para acampamento, etc. Dan zomer. Dus uiteindelijk banda die augustus nee, ora school começar a trabalhar, wat ga niet zien. Want ik ga je samen gewoon erg, maar pone de mente 2 pounds per week. 2 pounds a week. Want cada semana ora ela make the 2 pounds, you would celebrate. Want ora ela plateau, então ora isso casata a medrenta den eu wega kune, passo é casata para comer, então sabe tá so hard mentally pe. Ora vai comer, e tem como salário de casata como um steak. Dus ora casata do mei e join é para support é, then we're gonna get to that accountability também. Para support é, ku ora é casaba 50 libras, então ela chega então ela bem Aruba como celebration para eigenlijk mostrar me door ora ama ba peso tempo me vivo na América. Ela motivate him. So it was creating that habit of baja peso, but small increments and celebrating the increments. I think we'll get into it soon with 4 rules now. Sim, definitely. Guys, assim, por favor, para todos vocês que estão engaged também, se você não tem uma pergunta, pensa de algo rato, que não tem exemplo de fitness, goal que você quer realizar, então que você tem mais que par de luna von aia por bandeira não, e just não está passando ainda. Então, reportar nossa curva para toda a informação que nós damos aqui, relate a lo que está fazendo e hopefully para dar solutions. Por isso, mesmo coisa que eu avisa, Januário, tu que vai peso,
kung mi tota pasa ku tour ay na school na universidad, mi tota hindi no organizando, mi tota compra tu sorti highlighter schrift ko, mi devisa mi di cum sa tu matura antica ni sa atanang giriba. Sa ginanta di basa scuola, hindi mi te kana nunca ma uso nang. Pero essa ita passa sempre mi tota de repente mi tota expect un cambio grande. Avo tour les, mi di tu antica ni, mi di highlighter gos. Tour mi schrift na, mi te visavo sin exagera. Die sono come te comprare van dorp che cose, dan te je bladzijde 3 en tot toer te just limpi. Se ook hier, ik heb een schrift, en net een schrift die tem mijn collega, just not a passa. Die komt pas met set me mes op, expecting un cambio sina grande, e motivação at the end gewoon baja. Het algo que por usa de un momento cortico como una solución, pero it just not a stick. Pero vamos para punto número 2, pues 1% toch, me te quieren comprender basta fácil. Point number 1. El boek te explica que goals está overrated. Nos surta pone un meta para nos meses que nos quer accomplish. Apa não denkava. Systems. Meeting, exactly. Meeting 4 puntos, que kaya about the why goals are overrated, que te explica isso aqui. Então, bisami se você challenges, se você disagree, whatever it may be. Costa que winners and losers have the same goals. Se você sport, por exemplo, é time que ganha e time que perde, na turta subir corte, que ganha dinamente. Dus, winning or losing, essa é nota sibo diferente de gente que perde. Número 2. Achieving a goal is only a momentary change. Your life only changes for the moment and you get temporary results. Kita pasa el momento que por fin va a reach a goal. Portava din lunas trabajando para llegar a punto A. Once voy a llegar, bota un rato de momento de euforia, después se está baja. ¿Qué que te pasa ahora? Me tengo que buscar otra cosa para que te chase. Si no, me no tiene motivación para seguir. Bye. Point number 3. Sorry, just me te pondré para vuestra opinión análisis. Go ahead, bro. Goals put off happiness until you reach them. Dus tour dia toch, bota sigi pusha, pero porta pode sim tipo mes realizar contento, ora bo yegi nang. Pero tour dia nang kuta lead up te punto A. Que te passa bota just vai um tiki stressed, miserable, te ora yegi nang, que te passa se nunca bo realizar goal. Pensei toch en dat hobby handig. Anto it differs also in perspective, but for the most part it can be seen as true. En dan met de full open persoon ook challenge ons, pensei. Anto the purpose, punto number 4, the purpose of setting goals is to win the game. But the purpose of building systems, look at Wing Abisa, is to keep winning the game. With a good system, the score takes care of itself. Dus e bedoeling ta, ando esa que boek te repetir den op diferente chapters in diferente manera. E bedoeling ta, lo que Abisa me focus riba bambaha £100, right? Ban just focus riba crea un lifestyle que después te vai hasi como te vai baixar £100 e mais. Ante ora bono ting un goal inang, pero si no bota crea un lifestyle. Guantele, no? E guantele, exactly. So, pero guantele, that's the hard part. Denk je wat de mensen nog steeds bij excluded kunnen, sorry. Dan toch wel, manier. Lo que me está interessante é maneira, e a parte boa que deve make it invincible. Dus porta maneira parte se você struggling com algo, por de pôr barriers, maneira bad habits, mais difícil para você ganhar. Right, por exemplo, maneira me struggle scrolling riba social media, maneira all out, maneira que maneira com dus maneira Angelo vinco algo para me de como põe timer, anto diz maneira ora você que limite, that's it, maneira. Porque me timer nego da lock app. Sí, man. A mí para mí comigo Son launch mucho, la lock, mucho. esto pasa over. Ese te va mucho, ¿no? Você tá parte eigenlijk. Ah, não, para muitos, mas quero outra coisa. Ay, my God, no, para Of mucho. it's- Kids, for kids. Yeah. Boek ik in dat Age is zo'n difference, dating. age Ainda E para que você vou aplicar, é para aplicar. Se tu é a pessoa de que tá hasse boek over die dating somehow. habits. Pero okay, wak. Otro punto da why it's more about identity, rather than outcomes. To solve problems in the long term, we need to change our identity. Então, que se que não per se é o que van cambiar nos mesmos como persona para cada coisa que nós quer realizar, pero ok, vamos poner assim, né? Puro para poner de um exemplo que tá mais doido. Se gente para um trabalho para vai fazer algo mais ainda trempão, tem gente que just vira quando está minuto morning person. Você fora vou chegar trabalho então tigi better minuto morning person. Esse aí bota basic ta bisa ku parte de boa identidade, de boa personalidade, que just boa nota function mainta. Anto turma ainda bota vai uma persona beter foi com talanta. Whereas ta eigenlijk é maneira que o bida tem cada outro, bota drumilat, bota come bom, mainta bota talanta sin smaak. Dus bo por cambia sei, que depois também ta bira que bota morning person, de maneira que bota setting up habits assim que boa tá. Anto é bedoeling que sei tá, é da mostrar que dibera bo por shift bo identity para certa coisa que bo quer hasi, bira parte bo personalidade, anto ora dibera ta flow e é da bira system que tá hobby mais sustainable também. E bodi. No, ja, a mí también te va que lo que pasa, a mí me estaba da siempre un night owl, always as a young guy, night owl.
Ja, tempo bota DJ que zijn, dus bota biba madrugada, no? Dus bota vampire basically. E me acorda a mim, o homem vai gym ainda, dus 5 a.m., 5, 6 a.m., mas 6 a.m., mas realistic. Mi mesa cambia e vai gym a noite para ainda. Com a mim a cambia esse tempo na yata, que sempre ora mi friends and invitar me, mas algo a noite, não, me digo vai gym. Yeah. Ah, me digo by gym, sabe? Because that para mim esse estava importante, workout, that was for me important. Pero uiteindelijk, ora me bij mainta, mas ele na começamento, para mim por bij hasico social com meu amigo, não para mim não me escuta com ambos, não, não te invitava toch mas, het gaat alleen zo ver, dat het keer invitava, no, dus não they exclude you. Dus para mim, para começar esse, me toca mas ele biador com gym. E gym come trabalho tá sera riba 24 de dezembro, sera Jesus. Então, tá tem full weekend e tempo aí, dus me diz, não, para mim vai se maak, let me try it for a week, by my inta, wa comida sinti e actually mas sinti obe mas meu. E nang ainda me diz, o quase dias ainda baiando my inta trempang. Dus it trigger ko me no por abai. This was it just sort of this was it trabalho, a trigger me para change that habit, I guess. By a noche, by my theory. For me, at the time, it worked. But I was not a morning person. I was not a decone. Pero a wo por bisa ko botar um morning person of no? This is very me pre-workout, see. Pag bisa botar lanta, dale pre-workout, lesa by gym, to? See, we'll get to that. No, We'll get to that. Kaya kita dale pre-workout, pero make lesa. Speed reading, no? Yeah, but speed reading. A mim não lo por, dude. Ainda tu conta grava tá ora me dale scoop. Deus me não lo posso lesa quieto. Que mais me di pa toch adri sei. Wag, tip também que bugita dona menos a quadra colônia que tá o. Pero tá gewoon pa bo cambia e maneira como tu pensa, bo perspective ora bo quer sim como se algo. Então em vez de bisa mi quer começar a ler um book eta aconselho para refer bo mesmo né mi quer um reader, tá? Mi tá lesador. You already are it. Exactly. Man, se pode ler bladje per dia. Bota reader. Como se hinka bo mente dingen framework nang, tu ora ko como se adopte de verdade. Mesmo coisas atrove, me morning person, se ave balanta 8:30 então mayang 7:45 purba adopte sei de mentalidade tanto tiki. What question? Dale Mike, dale Mike. Não se escucha. Para me pensar essa coisa. Nice. Excited. Hendrik, I think. Erik, zie je. Hendrik, you just mentioned change your habit about being a night owl towards being a morning person by not going out at night until deciding to prioritize morning, waking up, going to the gym. Do you feel like it's a possibility para balance, dingen say, dus e não necessariamente que botin cut off on the nightlife of choose either one or the other, pero find the balance between the two. Or in other words, is it also bad to be a night owl? Or can you choose to be a night owl and still be productive or still be? Mi te quiere. You want it in English or papiamento? Paguta. Okay. Mi te quiere. Mi te basically Mr. Balance. So, and then I'm going to say I'm still, I'm still, dus mi balance wat densi man, no. So yeah, now I'm older, so meeting familia, etc. Pero ora mi tata mas young, no family, not, my work came first. And door mi tata accountant, mi mister di mi cabeça during the day, a concentration during the day. Dus minota por sali and concentrate. When I was younger, yes, I can go out till 4 a.m., wake up at 8:30 I'm at work, function, do it all over again. But now, no, there's a balance. You have to find a balance. When you're younger, but you need less sleep. You have more energy. Now, I in the weekend, see, pero then si mang minota siya because you have responsibilities, etc. But finding a balance is important. I mean, the kid 100% in balance. And if it's not your time, there's people that are 100% night owls. They don't function during the day. I'm not about to function during the day. I'm by school. I went to class,
And then at night, me to buy library, and as soon unda me to buy my college, the library was literally 2 blocks from downtown. Just a sort of library sera downtown kune. Dus, and then do it all over the next day. Pero again, say a cambia over time. Your priorities change. At the time, my goal tawa ta become the number one misa DJ in that town of the number one event organization in that town. That's butimbo goal. And basta you have to make it. But again, mane buki to bisa you bumiser find a system. It's the system. It's making a goal. Mane buki to bisa you have a goal, you make it great. But then what? What's the next step? Bumiser haya momentum. Mitikere promeko anoche kaba mi a challenge that made me read last year to everybody here and the listeners. Nice. So the balance is very important. That's the most important thing. And ting hindi mambisa if you have the flexibility, mambisa you want to work out, you're not a morning person, you still want to socialize at night, do it during lunchtime. Algo assim, na. Dus bumiser haya and bukitam explica you have to find what works best for you. Otherwise, it's not going to work. But not by changing bad habit to good habit if it doesn't work for you. I hope that answers. Can I ask one more question? Of Sí, dale, course. dale. Okay, so Bakabi also say like bad habits and good habits, right? I will based on what would the judge if it's a good habit or bad habit? Is it based on how nos está opgevoed, how nos está our environment, our parenting, everything, how society looks at it, or do I base it on myself and whatever I feel is best? Abo que vai, Yaku. I say based on yourself. Ano? A mí lo bisa, si está ayudando por llega, donde vos querés llegar, o si está ayudando a vos sentir más contento que vos mes, si está haciendo damage, si ana por vida profesional o algo así, это just dependentivo. Si a vos está function, anoche, vos familia está function den día, anto vos trabajo, vos por hacerle full fácilmente anoche, vos te sientes por mes más contento, a mí está allá, é not un bad habit de ahora, personalmente. Eigenlijk het bisa den boek também. Mas por exemplo, guy que quer lose weight, e não pode também dar big breakfast com bacon, bagel, stuff like that, peanut butter. Pero porta outro guy que quer gain weight, e te dá isso aí. Just it's based on you and your circumstances. Bastante. But agora uma dos sulhas leadership que it all depends. Me querer it all depends. Essa é tá. Me te quero ora nos pensa de habits também. It's not only that part, no. Dus me te quero portar you can go further on habits too. Dus society has good and bad habits, right? Me te quero you wanted to go there too. Dus society is your environment. Si portar balanta ding environment kuting vamos dizer alcohol abuse, etc. Portar abo na tawagan say como bad habit. Maybe a beer a day is not a bad habit. Pero portar pa gente ku no alanta na say tawagan beer a day, that's horrible. Or let's say a wine glass a day, a glass of wine. Dus it depends on kung portar your morals, values, etc. Tambe. And society dictates some types of habits. There's maybe smoking, I guess in the 20s was cool. Not 2020s, not 1920s. But at the time, it was a status symbol. Pero as it got worse and worse, it became a bad habit. It used to be a good habit. If you're a smoker, but un status symbol, now you're not. So again, that's environment and society changes the habits too. Thank you. Does answer questions in? Of no? Okay, bom. Si no, just sigue pondera. We're confusing her more. Okay. No worries. Wag. Mito by next na gewoon 4 points na dami. Important. Outro coisa que buke bisa como mention ahorita, behavior change tá hope importante para adoptar habit novo. Sabe que bem com 4 bullet points basta artigo. Eta make it obvious, make it attractive, make it easy, and make it immediately satisfying. Pag não bosa gewoon tiki insider para kanu dinang. Example também, make it obvious para design the environment around your cues. Dus, por exemplo, obvio simple, vou dar um exemplo. Botinho começa a tomar pildo turma inta, pode pôr pildo bandibo, na um nightstand para volante de promete coisa para wak. Vou querer começar a beber mais água, por glass de água bandibo para sina com volante e de promete coisa para wak. Dus, hasiele ku e costan e habits são positivo que vou querer começar a adoptar, botinho ele demo cercania e tá just hope fácil que pode quedar run into them, anto pode corda. Y es una malo, porque queda ponerle más leo. Si vos quieres concentrar en un buki, pone vos en silent y la queda en sala y vos te ves en cámara. Ante ahora, bueno, te vais stop, anto cara vos el para social media, pues solo tengo que quedar cana baileo.
é sorte coisa aí. Dus make it more attractive and more easy para habits na kubo quer hasi, então assim ele é mais moeilijk para habits na kubo quer stop de hasi. Para make it attractive, tá gewoon fácil. Purba relate algo que você gosta acaba, algo positivo com algo que você quer começar assim. Por exemplo, gym, para gente que não vai gym, não está leuk mesmo. Você vai botar soda, está assim dolo, hobby coisa negativa com ele. Pero se a mim por pensa, que eu tá coisa que eu assim, vai gym, hobby mais fun. Vai com. Que eu? Vai com. E agora para defeat the freaking purpose. Não. Eu sei ouvindo, eu penso, sei porque vai gym, mami, tu vai gym com mais cream desse. Mas eu vou dar cantigo para. A mim lo bisa. Just por exemplo aí. Me lo compra gym clothes na novo. Posso botar vai gym, botar mostra bom, é tá nice. Posso? Me compra essa aqui, me dá vai rock na gym, mostra bom. Esse é também exemplo, né? New clothes, girls, new clothes, shopping. Well, exactly, pe bandi mesmo gosto. Pa sempre lo bisa. Of por exemplo, no pa tudo nos mesmo horn, pero vou querer começar a ler essa book, of samas de book. Se você vem que não, bota cinta, escuta outra gente, bota take a shortcut, em vez de ler, bota escuta gente, toca na é most valuable tips book, bota cinha, então portar tiki, bota começar um tiki mais interesse em cabe. Portar AOE, ora vai casa para cabe. Aga sa possível. Pero esta com coisa assim, purba mara algo attractive, traz algo que você cinha, para você sentir que tem reward traz dia de viagem. E não é habit stacking também, também. Sim, lá me vai para mim que nós seguimos ponto aí cada habit, cada habit em 4 stages. Dus boting a cue, boting a craving, response and reward. É mais fácil que eu vou give you an example tá ora vai um message WhatsApp. A cue tá your phone vibrates. A craving tá Mr. Wack kiko nanta bisabo. Of kinabisami, the response is first thing you do, grab your phone, habiele, read the message, and the reward is by read the message, but you feel good that you read it. And the hopi apps, apps work on that. Apps work on Instagram or on Facebook. Nang kiar ku bota eprome app ku bota habri mainta and you keep scrolling. And the longer you scroll, the more valuable that app is. It's your attention. Because that's what they want. Dus a party able me certa conscious of it, and it by todos banda, good habit and a bad habit. Dus para create a good habit, a cue me certa algo positive, and the craving me certa algo também positive. Dus keep what am I getting out of it? Dus moet ik positive spin on it. Dus moet ik a party eten importante, and then stacking is once you create a habit. Para one sec. Okay, yeah, go ahead. No, the same. Just add lo que babisa. E 4 puntos que herga que babisa. Te llama a process of building a habit, and the 4 puntos llama habit loop. Dus het range di 4. Cue, craving, response, reward. E cue, man herga que usa exemplo di telefone. E cue ta lo que ta trigger bo brain para initiate action. E craving, ta sina ko bo kumsa haya e necessidade, mas nem palavra to bisa craving pa bo tuma action, e response ta bo action mes, anto e reward ta khone end goal. Kiko ba haya kasi. Awori net pa ko bo ba na habit stacking toch, ja ko bo dari be topic, men da importante pa bo so sa. Awori pa refer to na e bookie hooked, lo que ba kabi bisa. Ak mensen si bo sa ta attached na bo sa telephone, na social media, na YouTube, na Netflix. E programa na kita desenhar para crack human psychology and para get addicted. Não tem nada fout com nós ou com bosso. Se bosso está adicto no bosso telefone, é trabalhar de uma maneira que é hope difícil para nos fight it. Então, esse é com fact, scientifically, é proven. Mesmo gosto que o que me bisa worry, o que book it prove. Friction, não bisa friction, então é a coisa mais powerful do universe. Onde tem dificuldade, nós não que vai, onde tudo costa fácil. Se boa que bom, ou episode de Netflix acaba, next episode, tabay play disso mês, abo yung 5 hinka effort para stop rather than effort para seguir aquele episode. Dus tu recosta aqui, tá poniendo bo pone mais esforço para stop, para lock o telefone, em que isso aqui. Dus di bara botingo pone mais effort se você drop habits aqui, para maneira que não tá trabalhando, just para fight bo urge de drop não. E cada episode or bawaka tem cliffhanger at the end. What the hell is going to happen the next episode? This is exactly. Anto hobby bia ami me sa tinha sei ku mi favorite shows mane Breaking Bad e Sons of Anarchy or mawanang mi no kiara wa ke last episode. Mi ting Sons of Anarchy so gumi madura kaso luna jis ma wa ke last episode so I didn't want it to end. Dus say time Breaking Bad time but you don't want it to end so then what? What other show? Dus a party psychologically. Eu filho. Yes. I'm move on op other shows and see me. Sim, não, de mesmo, sowieso. Não sei, hobby outros shows para pero at that time those were still top 5 para mim.
Olha, que quero ver de habit stacking ora. Bom, Pabo. sim, dus die stacking, ora bewak, meneer de bisa stacking, once you've created a habit, het hobby mais fácil para bo add on more habits onto that habit. Voorbeeld ko amitin die habit stacking ta ora mita ting hobby aankap de lanta mainta, but the first thing what we do met de lanta mainta, ta bebe pre-workout bij train, I telefoon, scroll. What did I miss last night when I was sleeping, basically. Uiteindelijk ora maar lezen een chapter aki ding over die habit stacking, maar die so met dat lezen anoche. En met dat lezen anoche en op een beetje manier, basta you fall asleep, dus met dat wat op hopen die econen, dus ora maar lezen een chapter met die, okay, next morning, met de lanta in de kaba, why not try to read? Let's see how it goes. Imawaku makumisa absorba hopi mas information mainta. So I've become, as bad as for me it sounds again as a social person, I've become a morning person. Dus met dat echt lezen en I stacked upon that habit. Den gym também, den gym sempre met dat erbij, me dat de goede muziek den gym, of depende de die muziek, met de hinke headphones en ding, en met de escucha mi muziek, so I can work out. Kima começa a hasita, once I started reading, ma começa a escucha podcasts. Pas assim wat cresce. Again, this is si boting a habit kaba, kubota workout, and basically just escucha muziek, put in a podcast of an audiobook and listen to it. So, bota concentrar e subconsciously bota vat op masha hopi die information. Hasta ora met escucha din gym, met mi telefoon notes team ja when it's important. De hopi die mi post nang, I guess it was social media met de manda essay nang. Ora e podcast en gezien dus e party te ajuda pa abo também absorbar informação. Ave toevallig met dat escucha, met dat ding, un seminar die Tony Robbins, ante dat bisa. Ora bo escucha passively, bota vat op, sumi 30 para 50%. Ora bota actively, it goes to 90%. And ora bota active with movement. Dus ora bij meneer un codi Tony Robbins, sempre bota abu baila. He makes it active. You absorb 95% of the information you hear. Dus ora bota echt active, meneer Morbi, ora bo lezen, take notes, etc. Het echt judabo para absorbar informação. Puro be no? Escucha, si va a llegar para mí, se va a llegar a mitad o va a llegar 3/4, pero vale ese, pero bueno, acabé. Puro ba escucha Highlight também. Highlighting notes. Per note, take notes, as a ding book, if the book is yours, ama een boekje para lezen, luna passar, full boekje dat jen die notes toekaminde. Dus in basic eigenlijk para mim is het mais interessante, porque você põe notes eriba mesmo. So once you read it, you don't have to ser schrift. I think I might. Wow, we might começar a comprar book. There goes my digital book. There goes my digital books. Luna aqui, januari ook kita para me via mita purbando escucho un audiobook. Nunca me queda purbe, paso ya mi experiencia na trabajo en clase. Ora me escucho ainda mi atención te quita de via, pero si vos purbe element, me te quiere cubo por trás. El resto de 20 minutos, 1 hora, 2 horas, whatever, como falta de book. Purba escuchar el audiobook, pero no just sin tainanda escucha, pues se dice dopi laugh, pero mientras voy haciendo otra cosa. Ahora me está haciendo cosas en la casa, cocinando, poniendo pan en la lava, whatever. Just purba escucha un audiobook. Esta es más fácil. Escuchando mesmo, me tengo 6 horas de escuchar. Entonces, no te just 6 horas sin tainanda, pero haciendo otra cosa, pero información te queda. Esta es diferente que just lesa. Pues lesa te envía de vir laugh. A mí me está visado de vir laugh. Me te preferaba que Netflix con un book y hobby via. Pero just me dá que added benefit, então me quero criar habit DJ, pues antes me não pode suportar algum book. Então, verá, não pode não se criar habit toch. Abo toda lesa para me ku. Toda henko no so vini be show que gone af. Maar kom eens lezen door die boek club mes. Eigenlijk maar kom eens lezen net in moment en dan na bin que book club dus dat net perfect. Pero esse também tem o environment, mani por exemplo. Me se conhece me froco contra o ori, pero é que men Lisha. Dus mani Lisha que men si bodo un night owl en zo, pero atrove bo bij trip ke koning. Shit, man, we zitten anonymous. Sorry. Maar we zitten anonymous met de winkelnummer. Bobo pleuren ik de ko. Fuck. Mio di bisa ni number mas. De episode dat bij ben Koyama bleep. Not Lisha. Koyama bleep. Y no se delete voor de scene. Dal vai. Pero sea, haro do que assim, mani. Dus mani, mami sa botin hinan close dibo. Toen ik trip. Mani here que men, wat het is mani, hey. Met de chillen wonen, met de buiten landen bij gym of met die do whatever.
para você ter mindset, para você virar a reader, a athlete, a whatever. Porque eu também eu hope conta é de stop procrastinating for 2 minutes. 2 minutes. The 2-minute rule. Dus wanneer, por exemplo, é toma 2 minutes. Stop. para Ora. Esse agora. Dus basically é toma 2 go back. minutes para você stop com, dus para começar assim algo. Dus wanneer você lê esse book, just page wanneer você quer. Se você meditar 1 minuto. Sim, é. Aan theorie te kita build, aan de compound 1% better. Aan theorie te sobi throughout the long run. Met dat in zeker saving money. Met dat een bad habit. Dus met de traga die hospitality, so me schedule en zo te gewoon full all around. It sucks. Pero lo que yo da hopita. Dus basically het probleem met dat ding ta met dat compra take out 2 dia. Dan te maar te buy Subway wherever and to no spend money on it. So at the compound throughout the days, mas quando saem para gas arriba take out, na lugar de just cozinhar na gas. So lo que mais está, mas começar skibi, make it visible, e make it unattractive, skibi cada dia com mi gasta sem. Dus para mim se me vai só foi, que me gasta 25 florin ave. You know it sucks. Ora mita para ina klapa by asia. Mita mane bo echt skibi koken. Sei mane ora bota mane chill, of porta bota por save mas money so. Essa ajuda me basta. Dus na lugar de spend it on unnecessary instant gratification. Você bota save money in the meantime. A mim tem a habit que ora me sali, ora me paga me conta, me não tô wak, me ninguém me saco para trás. That's But right. wak obviously, but the next day you see it, you're like, really, was it one of those nights again? Dus, aan de ora, it's not a lot, but it's good. But the último tempo, what the hell's happening? Vooral diciembre, le pasa. Essa dezembro. E Frau Anonymous, pode impari pergunta mais? Agora eu vou ver se eu quero pôr para coisa. Outro ainda não. Ou outra ainda. Dale vai. Right, Mike. Set 2 minute rule. Noite. Boa Na noite. Noite. comienzo, Harik, right? A mencionar para celebrar ora que bo hasi algo anto ku ita na lo qual eigenlijk bo carriera. Pero me te quiere hope di no sin costumbre que ora no celebrar, we get carried away. Kiko ta boso tips pa hone that back in anto maintain bo mes on track. Rubiano vooral doet nos celebrar qualquer coisa que nos por high chances. Tava mesmo. I agree. Abif? Tava stop in celebration. Sorry. No, me te quiero wak. You can celebrate, pero celebrate it também productively of positively, you know. Dus bambiso your goal, door ko goal hobi beta weight loss. Tour bodybuilder ting cheat day. All of them have a cheat day because it's not possible pa bodybuilder just get a trari ba sukur pa so. Obviously not a bodybuilder, but you see that epic cheat day. Bewak pari guy na goed echt big body dan te komen full pizza, 5 burgers. And I'm like, where does that go? Pero that's panang e ora e so nanta sina disciplina ku they can bota fire even dus bo mesa ku bo por cheat, but then you get back to the habit. The book it aan dus say ora bo waka un dia, 2 dia you're not doing what you're supposed to be doing, try to get back to it as soon as possible. No laga 2 biabay. Dus coco ama começa a hasi, ano passado meditate 5 minutes in the morning e ano que me não assim. And me dá echt me dá assim de 3 luna largo 5 minutes in the morning from morning. En December, door December vakantie etc. E 2 semanas kabay. I'm still not doing it. Dus just to get back in that extra 5 para 10 minutos mais trempang mi polanta to snooze extra ku mi por drumi, pero that's it. Manebo kai, dus once you stumble along the way, try to get back to it. And the ora bo celebra, it can be going out and if mamis bo not haciendo carbs of bo haciendo un fast, you do let's say you do fasting just 2 horas, okay, hace 10 horas. And then go back to 12 and then you keep increasing it. Dus konang asina, amit te kere celebrate, pero yeah, positively I guess. Just para double check, para mim que me contestar, bo pergunta tota, como para celebrate bo small wins ang, 5 bo celebrate bo celebration sali fi man, toch? A mí lo bisa gewoon
Si tu maneira que vou por measure zorg para o tempo of mass de lo que vou celebrate no exceed o trabalho que vou pone of a goal que vou reach. Baga, dus man bisa va passa dia ta come clean, de sun fitness, me passa full weekend ta come malo. E ora va passele of ma traha hora straight sem usa meu telefone, sem distractions, me te iwa 3 horas de Netflix. E ora, si por mi diele, gewoon por bouw antele, at least, me lo bisa break even of a bow. Então, de maneira aí toch, bueno, ta tira bow work of o. Of lo que pa kabi logra fo just den celebration. Siya me lo bisa. Mas aquilo eu dou opitame um calendar. Dus wanneer bota hold me accountable. Ou maar começa que say eigenlijk. Je kan calendar? Calendar, ja. Dus wanneer maar bij gym awe, wanneer bota Exit cross it off. off. Ja. Anto weet ik da. Dus maneira um to-do list de cada dia, que bota maneira check off. Ah, correcto, juist. Okay. Anto ora bota wara motivar para você. Ante dia que eu faia, bij trip of whatever. Wanneer hij recommend, bota just purba die pick back up and next day of a day after that, e ora bota gewoon keer daar riba gym. Zit aan met je door. Sim, mas no me quero nos tour para create um habit takes a long time. Então, babo cai, you fall off the wagon. Ito é mais fácil para give up. Então, just keep going. Me quero science says to create a habit in different sciences, of course. Creating a habit tem que ser 21 dias. Para create a habit 21 days straight. Pero segundo me último como escucha é 66 days on average per person para create um positive habit. Toevallig dat DJ Shetty podcast mas escuta aí que nang hasi um study de 256 pessoas, então tem uma pessoa que make a habit in 10 days, tem algum que dura 200 e pico dias, então ora average it out, it came to 66 days. Dus ora não bisa average person da 66, da 2 lunas pode digo hasi algo straight para you create a habit. Dus imaginava se o cambio que vou querer um cambio grande, overwhelming, e até realístico para por assim 66 dias atrás. Então, pensei que coisa de changes and chiquito sustainable, que vou porque tá keep up com cada dia agregar That's the 1% better, no? Exactly. Small increments until you create it over time. Great. Well, você challenge me, bisa bote querer nunca me para esse episode quartico, hasta ahora me quero assim ele. Para lo que te gravação, ma traha samenvatting chiquito e nós acaba com ele. Dus se você tem questions, ando boquear para ali dentro episode que nós está gravando, dá vai para 3, se não nós está rante af e nós podemos para pirato também. Me quero primeiro durante af parte importante do book também tá literally one of the last chapters tá ku find an accountability person, ku te vai ajudar. Den exemplo como começar de amigo de mim com a peso, door que se casano tablet accountability person, it was very hard for them. Also on the relationship, etc. It goes deeper, no? And the ora na começa a trabalhar junto e keep themselves accountable, nang align their goals, ku nang ayega onde na mesa yega. Então just you guys being here, next time, putting luna for the next book to read it, so we can try to keep you guys accountable on that too. Dus eu sei me que era amigo Mauro, nós assim hope com outro, com Erwin também, com basta bang assim, nós tá basta tem outro papiando over, pero nós quer ajudar basta druk. E just that one person that pushes you, it can be one of us, it can be one of your friends, e porta persona digo push bo. Ting gente na que den ora me punto me conang, ko dia na bisa no, me que by gym, di tal by, but you already had that. Go for it. Atrobe. Dus get back into it e persona could just the accountability part e own up to your positives e bo stumbles along the way. I like it. Nice. Yeah. Boke a challenge pa nang of just coming into this is a this. challenge. Me dá explica boa com me a começar a lesa eigenlijk. Minota tong lesa do 2020 my 2020 didn't start off well. I know it was so bad como bisa 2020 no bira mas malo. Sa corona being bisa hold my beer. At that time, door kon ons op in a casa, maar kom eens echt podcast op, escucha podcast, maar doe mee komen Grant Cardone, so seminars, etc. Kon guide real estate, things I was interested in. Die podcast escucha die Billy Genius Marketing, het marketing genius, so hooked he wants to be the first podcast you listen to every morning. So podcast is be midnight, and the first one to listen to it not a mask 10 minutes ever, and it's always something controversial at the Papa DJ.
2 januari año pasado, dus 2021, met de gym, escuchando el podcast, again, first podcast I listen to in the morning, y ele pone un challenge. Grab your goals, so tú rentas skibinang goals, hasibo goals, skibinang, otherwise you're not going to keep them accountable. Tingnan na bisa skibinang tur dia, pues cada babuana mas, read them in the morning, read them at night, paboyega, ono ba din ko yega, to create that. Ele bisa, grab your smallest goal, dus si bosan turi bosan goal, grab your smallest goal, anto bay hasiele mayang. No wara mas, hasiele mayang. Dus ami, on Saturday I was like, okay, já domingo normalmente ta Pelican me ta bay standard e dia e awa ta mane lloviendo, dus me di pasa no, anto ta un book que me no acaba e mabisa basa, I'm just gonna finish the book today. Okay, book me tin mane 150 páginas pa lesa ainda, and I sat outside in the patio ora sola sali e then 2-3 horas acaba o book. And I was like, wow, that was actually pretty easy. Nunca me bida me de concentration pa acaba book de dia. E ora dorko me ta de different journey at the time também ku me quer a dus pa CEO na bisa a good CEO or most CEOs ko ba at least 1 book a week. Dus ay pasama has a challenge 1 book a week. And de kere ding, nueve luna ma crush it. Dus 52 books. A book club ajuda ma show me so met mi lista como que lesa, pero ding a book club a lista cambia. So also be flexible on that. So go out, mayang, your smallest goal, porta taking a walk of by 5 kilometer has algo. And just do that, because kita has to create momentum. And you're gonna feel good, you're gonna feel that dopamine rush, I did something, I reached the goal, and it was very easy. Pami, reading, Same. Ni na school, mi na lesa buki. Mita e persona ko mita sinta in class, mita pay attention, and that's it. And mita tra mi exams asina. Buki, no. So just go do that. Your smallest goal, get it, gain momentum, at asina batawako, it's actually easier than you think. Nice, man. Dude, ma gusto ko mapapel, asin di man eh. Motivating. Sì. Ma feel. Mi describi mi goals and mi das lo que babisa, son más fáciles assim amanhã. Não escrevi nada ainda? Não. A mim tampouco. I've never... Buke ka bibisa no A trago mim goals, tampouco só nunca trago sei. systems. A mim tampouco nunca write them down. Abo tabing bisa. Pero a system, ora boa que Grant Cardone is um ko assim ami esse de it literally write down his 3 goals for the day, his 3 goals for the day, his goals for the year, goals for the day, the week, the month, the year, and it has ele every morning, every night. Ito skibin lang. Ito skibin lang. Oh. Every morning, yung notepad bandi su kama, maneelanta, goals for the day, the week, the month, the year, and lifetime. Dami si buga bayan mas liyaw. Oh, nice. See, no, No, I got that. that's his system. No, that's his system. Unda ita yega pa drive himself. So there's different ways to get there. Oh, respect. Sega je tactic di skibi kada biya ke comment no lo trasi man. Yeah. Si di barata gusto mas skibi sinopi. Guys, abo kabi namin idea si. Dor ko nos ba si book club cada luna. E bedoeling ta último semana de cada luna nos agrabele. E dor ko nos post semana después eta by otro semana ja luna. Dus eta waro post de promessa semana de cada luna. Sempre tur luna nos by kisum book no silaga boso tur vota. Do no boso 3 option. E book ko gana boso tur ta free PDF copies manen sa kabiasi. Pessoas de bolso quer para nós trazer group chat ou Facebook group, para nós queda manda updates, queda puxa outro para nós tur por para caber for para lo mais legal. Accountability. Exactly. Então, de uma maneira, porta, não vai estar mesmo coisa com nosso plan de viagem, pero at least nós temos grupo, então nós tur temos um goal e nós puxa outro para ele. Se não está open, nós para ele, Facebook group ou WhatsApp group. E boak, want bisa bijvoorbeeld e boekie aqui mesmo, e boak e boekie que tem how many pages? 264 pages. Se você dele door 30 dagen of 28 dias, dan niet 10 pagina per dia. That's 10 minutes of your day. Bambisa, se você very, very, very slow reader, 20 minutes of your day. Less than 5%. Ah, pensei. Less than 1%. Pebandi basta double. Sim. Se você repartir assim, então just começar a fazer um de habits que você quer criar, onde dedica 20-25 minutos, whatever, meia fa noite, na lesse book. Se balesa slow, anto ba cobrir menos que 10 blachi, so be it, eu vou garantir customer, se vou passa, vai passa. Pero just por dedicar 20-25 minutos por dia, that's it. 10 meia, 10 a noite, mais fácil. A mim tem lunch de luna,
Bij lunch, en dan me llega, met un directeur die un compañía grande na Aruba, en dan me llega dat hij een boekje kon. Oh, nice. En dan met me ja, sempre te sali fei pa bij lunch trempang, paso ore te guardando riba hen, so mama llega sowieso un tiki laat. Like 5 minutes. En die nou so ore met bij trempang, paso ore met in tempo, ore met sinta na mesa, familia son tiki. So that's his system. Pa lesa e boekje nang. Y si vos tenés digital, es arriba por social, más fácil ainda. Of iPad. Aan met lesa riba mi iPad. Met yung iPad mini, and that's where I read on. Paso ito ongeveer mes un grande kung boekje. It's easy to hold. Telefoon, no, dat zeg ik moet chiquito. Portátil você tem Max of big phone, yes. Yeah, no está. Si vos que compró iPad, no está dando vos tu book gratis toch. Busca sponsor, sponsor. Het is een investment. Pero, ¿vos tienes algo más para add? Si no, toch no está. ¿Será que no? You good? All good, yeah. Okay, dale way. Yes. Vamos a perder die 30 minuten. So basically, we book it met wij over die habits and the bad habits kubo sa bote consciente din ang kaba anto of course nan kubo lokiar logra pero mita sinti of at least I'm talking about me and my friends so 20s people in their 20s usually nos ta hopi confused in the sense of nos saki conosquer nos saki conosquer logra lo que nos ta walk around in nos ta society's expectations anto nos ta feel in a way like nos tengo live up to them but at the same time yeah what do I really want like inwards anto I don't know if you guys have ideas pero kiko boso lo conseja pa gente just taking a step promeco working on habits how do I understand what I want to achieve of como mi por llegar na e punto ku mi por realizar fanha sa kiko ami in realidad quer logra. Should I put a Gary Vee on her? Maybe un Gary Vee riba je? Quanto aanbod ding Quanto aanbod ding? You have your whole life ahead of you, man. Literally at 22, was ik aan het tempo na ding Senior Frogs, Carlos and Charlie's. Those places, that's where I was. Not a book in sight, nada. Amo começar a ler com 41. See, yeah, I'm that old, man. With the exfoliate, that helps. No, but the joke is, all jokes aside, pero enjoy your life. No pone, me te quero de book club dat un paar gente dentro, me te sintai na me te mane. Prima de ruim escuche 5 of the 6. Sí, me te mane, dude, you're 15, you're 16, but din just 9 at that time ta me ta how long can I party? That was look at me ta pensa so no pone pressão em riba boa ainda. E if you really want to start reading, lê essa coisa que te interessa boa. Me te quero dizer that was one of the reasons me nunca lê essa pessoa. I did not really know what I was interested in. Me tata accountant. Que me te lê book de accounting. That's all numbers, right? This a woko me que me di mais interesse in leadership, marketing, quando assim, I read those books. And it makes it easier pa me kuti mas work experience e por a life experience tambe. It validates coisas que passa ninja. Dus hoop ik ook met de papita not from books, the whole life. I have a great life. I've done a lot of stuff. Me keep a hand has esse tambe. So you have to live your life. You know, have your goal, have put it in place. Meneer Gary Vee, mensen, als ik ook Gary Vee, so mission in life to comprar New York Jets. But it be once he buys the New York Jets, it by feel man failure, of it by not about happy. His happiness is getting there. This is system, create that system to get there. I guy is the number 1 marketing person in the world right now. Dus boake, et amet bisa ture hende young nang basa fail hasi bokonang. Hende te biba hobi mas largo was it. If this is in the 20s. 1920s, hene te biba port of the 1800s to 30 anos, 32 anos. So I would probably be in the grave already. Awo bota 90, over een paar jaar door ko Madison de Birana mamio, people are going to go to 100. This you have time to do it. So explore what you like. Amelo bisabo if you fail, get up and fail forward and the bisa, no? Just learn from it, tweak it and do it again. Dus say, me lo explica. Just have fun, man. Just be happy. No, pone tanto pressão in de vida assim, no. You have like 80 more years to live. Coisa comigo por Etsy, anonymous girl. Bleep. Como me relate ko po, so me letterlijk, no sa mesmong age.
Mi sa di uno bota bing exactamente quello che vocamente que bota just sinti un sense of pressure como ne botinku logra algo portarsi bota haya ku ava passa gente dia sinta na casa assim nada bota sinti pressure ku Dushi mes. Abli? Masha dushi. Mas- Well, pami porta dami ta sinti mane bota unproductive eta como se na bo stress so bota sinti bona ta baindo dilanti. Wak, un cosco aiutami e non pota cheese o aqui se buque cabe BCC, pero si just focus riba toch hasi algo productive un tiki cada dia. Si quiera awe malesa 20 minutos, mas sim algo que depois ora mi vai traha, portanto vai ter algo que outra gente não sabe, por trazer mais value. Se você just focus riba traha um tiki cada dia, sim algo novo cada dia e have fun cada dia, você vai estar contente, liberar, você vai estar crescendo com onde você vai por add value. Isso aí tá, just tá confident em momento que para mim te sei, se me sinto que awe mas sim algo hasi algo productive e toch awe mas chill of mas algo unproductive. É importante subir PlayStation que gai que era minha casa, não diz, você? Mesmo gosto. Dus, just zorg para você sentir bom mês contente com o mês desse aí, ando ter gosto vai disso mês, porque pressure aí me tá sentir ele ano passar, um ano passar ainda, hopi duro. Me diz, minha mama me está do bicho, mas hey, que passava, você? Bota dispensa riba placa, me quer acessar aqui sucesso, não, me tá virando grande, me tá Kiko, a bota papi de 3-4 horas vai trás, a mim não passa com mais, a mim tem 23 anos, então é sonho de dar. Dus me dá But feel again, the environment how it is now too. Corona break op je handen, no? Dus vooral there's a lot of limits everywhere. Pero tambe, mané, bisa make it fun. Meeting algo pa ami, business has to be fun, right? Meeting, si ay pasama organizar business event e never business event assim, they're not fun, they're networking, etc. Sì, sono di na Tierra del Sol. Tá fun. Ma sobra budget, ma Niro, me di Niro, bing hasi koki pami, pero namo bom preço, because me not in hobby budget. E di no, but koki, pa that was totally outside his normal focus of his group ko edlo canta, pe me di no, pero ke abo, dude, we have to make it fun, man. Anto, ay basana di hobby evento, it was a total success. Everybody was dancing, having fun. Okay, satellite dancing. pero again, just a notion ko business event mis het strak. Hoeft niet. Het is strak. E parte ko mis het strak. Panels, I say, me gusta panels, me gusta lectures. Me gusta this type conversation ko hende. It helped. It helped. Dus hinata papi DJ, hinata looking forward, asking them, hey, kidi the next one. Dus it was for me was make it fun. Dus make it. Ami heel eerlijk gezegd, me lezen me namen, pa family e anoche po Netflix. I can do something different at night. Ami que põe algo também erover, mas me tá struggle mesmo com o book man. Manet, me tá agora mesmo com o Mauro que man, bota põe pressure para o mês, bota em quase saque sei, Angelo também tá mesmo com, ando ultimamente me também concha que me é que assim você mane porque por diferente coisa a me lobisa de mi caso lesa book ajuda mane é se curioso para testar algo toca guitarra ou whatever que boa que te interessava just by ribe sei ando tinha não porta outra oportunidade bini você conhece mais gente que porta lesa book você whatever pero don't put too much pressure mane que man Gary Vee que man botin full bobida botilante so just do what makes you happy. You go to these types of events. Even if si we not lesa book, go to these types of events. So, but assim, de henda não se lesa. Maybe you're not a reader, maybe you're an absorber. But assim, lesa, toevallig Tony Robbins at the bisa say, we tambe ko. Tempo seminars não tava assim na grande. Ela lesa shit book. Shit book é tempo ela lesa. Tony Robbins. I'm like not even at 70. Pero uiteindelijk, lo que ela se master going to these seminars, lo que ela wak die hende goed being to seminars, he has so much knowledge, he can put the knowledge onto people. Dus, kubanale CMS, join. Dus, because again, what the environment with the same type of goals as you guys have. Dus that helps your environment. Wat hij in de nobo, te kunnen ze in de nobo. Wat hij een groepo could build each other up. So that that was for me the main cause ko Augusta di book club. See, yeah, I made the lame joke every weekend. Etata di book club, the oldest guy there.
Pero again, paami, I didn't mind it. Paami ito fun pa help mold the young, hungry future leaders the Isla Aki and anywhere else. Just hay manera pa bo acquire new information. Yes. Si porque kada bing book club anto bobin pa 8 luni bona lesson yun di 8 buki nang subir dalbozet, arco da sendi, botar um cerveja, whatever, anto just sia. Si porque escucha audiobook, si porque wak samenvatting die boek die 10 minuten, 5 minuten riba YouTube, TikTok, whatever. Wak, just tandem kada sia. Say amit haya. Tem apps pa sa ito, no? Tem vários, é uno, tem no? Blinkist, tem vários apps que oron sa chat group rami na mamanda na ideng. Ku their membership apps, undi nanta $9 per luna. E botahan yung samenvatting, audio, 15 minutes. Din just 5 minutos por hasi buki Não aqui. é por nada, botei Si, anto botahan também é parte ko botin workbooks, etc. ko botradin je. Dus I'm not ainda, pero quero once I get flow home daí. Como se escuta na just 5 minutos. Ami si titase. Pero guys, o si mi kaya bisa boso tour, danki pa bing, ma expect dor ko ta dia di betiko, mitad di boso kaya fo, honestly. Pero me topi contento ku ta ko pena bing. Boso tame thanks for joining. Awe tarde ba confirm ku mi ko badi sinta kiliva, dus me topi contento ku ba yega toch. Pature sono guna join nos ku ta online. Ama eke saga bay toch wel hopi gezellig. Otro simang no sabay laga boso foto ko buki boso ke paper over next. Bota copy digital gratis man mabisa, anto bota welcome pa join nos kidin tame. Dus thanks for tuning in, e nos ta boso outro simang. Peace. See ya.